Welcome sa sit9.com. This video tutuloy natin yung ating series on calculus, no? And in this video, ang gagawin natin is isi-summarize na natin yung napag-aralan natin from the start, no? Hanggang dito sa 1.06, no? So this is video 1.07 and isa-summarize na natin yung tangent problem, no? So sa tangent problem, meron tayong function f, yung kita yung curve na blue, and then we have a line L which is tangent to the function f at p, no? So the problem was to find the slope of line L. Kaso may problema tayo kasi 1 point lang, di ba? Yung available. Now, ang ginawa nating strategy was to create a Q, a point Q on P, and then connected PQ with the line. Now, ngayon, habang inuusod natin itong Q dito, mangyayari, uusod yung line papunta dito, no? So, habang palapit ng palapit yung line na yan, palapit na palapit din yung slope nila. So, yan yung summary ng ilang videos natin, no? Halos 5 videos from 1.01 up to 1.06. Now, so, may dalawang points na tayo with coordinates A, f of A. Yung coordinates ng P natin ay A, f of A. At ang coordinates ng Q natin ay X, f of X. No? Kaya siya X, f of X kasi yan yung binavary natin. No? So, yan. So, pag kinuha natin yung slope nito, yung y sub 2, if this is y sub 2 minus y sub 1, so if we let the slope be m, the slope of line PQ, we have f of x, this is y sub 2 minus y sub 1 minus f of a, and over x minus a. Over x minus a. And as x approaches a, as x, sabi natin we want x to be very close to a. So as x approaches a from the left, pag galing siya dito yung a mo. So panoorin niyo yung animation natin, no, sa previous video, no. The slope of line L, the slope of line PQ gets closer to the slope of line L. And also, same lang, siguro dito natin lagay ito, no? As x approaches A pala to, no? Sorry, may kulang. Approaches A from the left, as x approaches A from the right, ganon din, the slope of line PQ gets closer and closer to the slope of line L. So, right ito. Okay. So, sa limits, meron tayong symbols na ginagamit dyan. No? Pag sinabi mong x approaches, yung approaches tsaka gets closer, ang symbol na ginagamit natin dyan ay yung arrow. No? Yung ganyan. So, pwede natin yan i-rewrite, no? As x approaches A from the left. Ang from the left, para siyang ang from the left, exponent siya na minus. And then the slope of PQ, no? M of PQ, M and then subscript by PQ approaches the slope of line L. And of course, so ulitin natin, as x approaches A from the left, the slope of PQ approaches the slope of line L.
Dito naman, as x approaches a from the right, plus naman pag from the right, papunta dito. Galing sa right, no? So, galing dito papunta dito sa a. From the left, galing dito papunta sa a. No? So, the slope of PQ is also getting closer to the slope of line L. No? So, siguro magtatapos tayo sa isang example, specific example, gamit na itong formula natin. So, just a brief example. For example, yung f of x natin, yung function natin ay 2x squared plus 5x kunwari. At x equals at 3 ang ano natin, pag ang x natin ay 3, ano ang y natin? So, 3 squared, this is 9 times to 18, plus 15, 33. So, ito yung point natin, at ito yung ating function, no? So, ganun din. So, substitute lang natin. We have the slope is equal to f of x minus f of a over x minus a, no? Which is equal to f of x 2 x squared plus 5x. What is f of a? Yung 33 natin, di ba? Yun yung ating y value. Minus 33 over, di ba ito yung a natin, 3, tapos ano yung value ng f of a natin? Yung 33 yung y natin, di ba? So, over x minus 3. And then, ang gagawin natin dyan is, we make the value of x gets closer and closer to 3. No? Ano ba yung mga values na yun? Siguro kailangan natin magbukas ng Excel. No? So, just be patient. Bukas muna tayo ng Excel. Okay, so sandali lang, ayusin lang natin yung window. No? So, meron tayong kung naalala nyo yung previous video natin, ang ginawa natin was to lakihan ko lang ng konti, ano? Meron tayong values from the left. So, left of ano naman ito? Of 3, di ba? Kasi 3 yung ano natin, yung A eh. Tapos ito naman yung right of 3. Tapos titignan natin kung ano yung in-approach ng slope, no? So, ano ang mga nasa left of 3? Saan ba nanggaling yan? Baka nalito kayo, no? Nandito galing yan, no? So, ang x natin ay 3, di ba? 3. Tapos ang y natin, 33. So, ito yung x natin. Ito actually yung a natin. Ang a natin. So, kung ito ay 3, ano yung mga nasa kanan ng 3? Yun yung mga 3.1, 3.01, and so on. Ano yung mga nasa kaliwa ng 3? 2.9, 2.99, and so on. So, yung pinakamalapit na lang yung kukunin natin. So, we have, sa left of 3, we have 2.9. We have 2.99. We have 2.999 and 2.9999. Alam natin, we want x to be very, very close to 3. Ito naman ay 3.1, 3.01, 3.001, and 3.0001. Okay. So, paano nga ulit yung slope? Substitute lang natin yung formula natin, di ba? Nandito. Ito. 2x squared plus 5x minus 33 over x minus 3. Medyo complicated ito, no? So, magiging 2. So, equals 2 times x squared plus 5 times x. Oh, sorry.
5 times x minus 33. Check muna natin kung tama tayo. 2x squared plus 5x minus 33 2x squared plus 5x minus 33 over x minus 3. Ito yung x natin. X, may parenthesis, x minus 3. 16.8, no? And then, yan. So, 16.998. So, parang 17, ano? Nag-approach sa 17 yung slope niya. And this time, we have same formula. We have parenthesis 2 times x squared plus 5x times yung x natin, and then minus 33 over x minus 3. Kapag hindi nyo alam to, inulit na natin to kaya mabilis ako, no? So I think nandyan yan sa one of the videos, hindi ko lang matandaan kung saan. So kung panoorin nyo yung series ay dinitalye ko ito sa isang video natin. So again, it also approaches 17. No? So ibig sabihin yung sagot natin dito at x equals 3, no? At x equals 3, the slope of f of x is 17. Okay, so I hope meron kayo natutunan sa video na to. Sana ay naintindihan nyo, no? Tandaan nyo yung symbols kasi gagamitin natin yan sa mga susunod na videos natin. I hope meron kayo natutunan. Maraming salamat. See you in the next tutorial.